সো হে গাইস, আই হোপ আশা করছি সবাই ভালো হয়েছে। তো আজকে আমি এই ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখাবো যে আমি একটি ফটো পোজে ক্লিক করে নিয়েছি, ঠিক আছে। তো ফটোটি ক্লিক করে নেওয়ার পর এটি লাইট রুমের সাহায্যে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা কালারিং ডিটাচিং করে নিয়েছি, ঠিক আছে। তো তোমরা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো, তাহলে বুঝে যাবে আমি কীভাবে করেছি। সো দেখো আমি কী পোজে ফটোটি ক্লিক করে নিয়েছি। সো আমি এই পোজে একটি ফটো ক্লিক করে নিয়েছি, তারপর এটিতে আমি পিকচারের সাহায্যে একটি লাইট অ্যাড করে নিয়েছি। তো এটাকে আমরা লাইট রুমে নিয়ে চলে যাবো। তো লাইট রুমে নিয়ে চলে এসেছি। তো এবার এখানে আমি রিটাচিং করা স্টার্ট করছি, ঠিক আছে। তো তোমরা দেখো। Everything that brought me alive, going wrong like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It took my hands without an alibi. Everything that brought me alive, going wrong like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It took my hands without an alibi. সো গাইজ, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দিও, ঠিক আছে। তো আমার চ্যানেলে নিউ হয়ে থাকলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিও। আমি প্রতিদিন ভিডিও আপলোড করি, ঠিক আছে। তো তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে। সো এবার শেয়ার করে সেভ করে নেবে ফটোটা, ঠিক আছে। বাই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।